Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Rizky. Di sini kita akan mengerjakan lab create Python unit test. Di sini ada background atau skenario. Unit test examine independent unit of code, the function, classes, module, and library. There are many reasons for writing a script using Python unit test library. One obvious reason is that if you find a issue in the isolate code by deliberate testing, you know that the problem is in the feature or other unit under test. The problem is not in the large application that might sell this function. You will also know exactly what trigger the error because you wrote the unit test that explore the issue. Bugs found this way are usually quick and easy to fix, and fix made at this detail level are less likely to cause unit decay side effect later on in the outer code that relies on the last code. You can run unit test manual. Kita akan menjalankan unit test manual di dalam kode kecil. But typically unit test solved by automate. When writing a unit test, think about the following. Request sort seperti biasa. One PC with operating system of your choice. Lalu ada VirtualBox or VMware. Lalu ada device virtual machine. Part 1 launch of device VM. Sini kita sudah menjalankannya. Split layar biar memudahkan. Explore the option of in the unit test of framework. Python min-m unit test min-h, enter. Python 3 min-m. Nah, di sini akan muncul commitnya apa aja, optional argument. Lalu ada example seperti itu. Lalu kita masuk part 3, test Python function with unit test. In this part, you will use a unit test to test a function that perform a recursive search of JSON object. The function return value tag with a given key. Programmer often need to perform this kind of operation of JSON object returned by API. Step 1. Review the test data Python file. Open the lab.devnet unit test. Kita masuk dulu cd ls, filenya ada apa aja. JSON press test data. Kita menggunakan more untuk mengeceknya. Python test data more unit test data more test data. Oke.
tadi valid karena kita sudah di unit test, tapi kita masih menjalankan unit test slash test data. Oke, di sini kita bisa melihat ada K1-nya yaitu isu summary, lalu ada K2-nya yang tersembunyi. Lalu di sini ada ID, instance, kategori, status, timestamp, servity, domain, source, priority, type, title, description, dan lain-lain. Lalu langkah 2, kita akan membuat create the JSON search function that you will by testing. Lalu kita akan mencoba testingnya. Our function should express a key and JSON object as input parameter and return a list of match key atau value pair. Here is the current version of the function that needs to be tested to see if it working as intended. The purpose of this function is import the test data first. The print function at the print the content of the list for the first variable key issue summary. Seterusnya, oh ya, jangan lupa kita screenshot untuk laporannya. Oke, kita lanjut. Pertama kita akan membuat JSON search. ls JSON search test JSON search request JSON search labs open the labs. Kita akan membuka stepnya, open the labs devnet request JSON python .py. Kita masuk dulu menggunakan nano, nama filenya, enter. Kita perbarui dulu menggunakan file ini. Ini percobaan saya sebelumnya. Kita hapus dulu. Oke. Kita masukkan kodenya. Di sini sudah saya importnya. Biar tidak acak-acakan. Karena kalau kita salin langsung dari sini, dia akan berantakan. X, Y, enter. Lalu copy the code about is the file and save it. Run the code. You solve get error output dalam kurung seperti ini. Indent an empty list if the JSON search function which code current with is not. This is what tell you that where is not the data is summary by report by JSON data return by Cisco DNA Center IP. Kita jalankan. Oke. But how do you know that the JSON search function is work as intended? You could open the test data PY. Kita buka test data PY. Sebentar, kita belum screenshot tadi. Kita screenshot dulu. Oke.
Oke, kita masuk ke tes data. Data.py. Oke, di sini. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya sudah buka tes data. Lalu kita cek isu summary bawah. Nah, di sini ada network device. Ini juga. Lalu kita keluar dulu. Kita screenshot. Lalu JSON search. Nah, lalu kita membuka tes JSON search Python PY. Nah, di sini kita masukkan import unit test. Add line to import the function you are testing or the JSON test the function user from JSON import dan from test data import. Kita masukkan. Lalu ada class JSON search test, dev test search font, search not font, dan test is a list. Lalu kita keluar X. Nah, kita lupa screenshot dulu untuk laporan. Oke. Lalu kita akan menjalan step 4, run the test to see the initial result. Run the test script is a current state to see what result if current return. First you see empty list, second you see f highlight in the output period means a test pass and the f means a test valid. Therefore, the first test pass, the second test valid, and the third test pass. Kita jalankan Python 3 test JSON search PY. Seperti ini, dia akan valid seperti yang diberikan di contoh. Lalu kita tulis test result, run the script again under unit test with the verbose minv option. Notice that you do not need the .py extension for the test JSON search PY script. You can see that your test method test search font is failing. Kita jalankan Python min m unit test minv. minv test JSON search. Enter. Di sini dia akan muncul test search font, lalu ada key salt font b font, return list salt b empty file, test search not font, key salt not b font, salt return empty list. Oke. Di sini kesalahannya di test search font, test JSON search .json search test
Lalu langkah step 5, investigate and correct the first error in the recursive JSON search page script. Nah, the assertion case should be found written list solve no empty file indicate the key was not found. Why? If we look at the text of recursive function, we see that the statement read file is being rapidly executed anytime the function is called. This causes the function to empty the list and the loss accumulate result from the read file upgrade time, which is editing to the list created by read file. Bagaimana cara kita memperbaikinya? Yaitu kita akan memindahkan read file ini ke atas, di atas dev JSON search-nya. Oke, kita pindahkan. Oke, kita pindah ke atas ini. Kita X, kita simpen filenya. Lalu kita jalankan Python 3. Dia akan jelaskan is summary network device is unreachable for controller. Lalu kita akan menjalankan test again to see if all error in the script dan bagaimana memperbaikinya. Python -m unit test JSON search. Dia masih titik-titik F. Lalu kita akan membuka test data plane, find the search for is summary with its value key 1 you should find the tweets but only once in JSON data object. But if you search for the value of key 2 which is you will only find it at the top where is the defined because it's not in the data JSON object. The three tests in the check to make sure in the is not there. Kita jalankan. More test data. Di sini key-nya fs JSON source. Oke, kita lanjutkan. Review reset JSON search Python code again. Notice the real file is no global variable after you fix in the previous step di step sebelumnya. Mean that value preserved across multiple invocation of the JSON search function. To resolve the issue, wrap the JSON search function with the outer function, delete your existing JSON search function and replace restore the below. Kita ganti kodenya menggunakan kode ini. Nah, ini kita perbaiki dulu.
inner function elite-nya for item satu. If not item inner, no. Oke. Oke, kita akan menggantinya filenya di recursive JSON source-nya. Oke, di sini kita ganti, kita hapus. Oke, kita masukkan kode yang baru. Oke, jadi kita akan menjalankan semuanya. Apakah berhasil? Unit test saja. Enter. Python in the line 23. Sembilan belas, 20, 22, 23. Else itu sebentar. Oke, sudah ketemu masalahnya, yaitu di indentasi di else ini dia kurang, mundur satu, spasinya kurang. Jadi dia menyebabkan kesalahan. Kita coba jalankan lagi. Oke, sudah berhasil. Kita screenshot. Oke. Jadi lab create Python unit test sudah berhasil.
dijalankan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.